nkomo ya betwetwe nkomo na ya toato adwen na ya hwe the way forward senia da ye no senia betimi aboaboa ye ho ewo akwentuo a ye wom no enti ye hwe ye how a ye fem no na ya hwe ho akade kwan a ye betimi aboyan ye ho ban na yetimi asolve yen issues senia obeya obia nso ho ebehenhan no ya bedwafo ewo ye ha. We have our panel members here and they will help us to do the discussion and then come out with good ideas that will help all of us whatever problems that we are facing. Entino mabedwafo mema mu nyina akwaba ye ko Easter no say afiance na yetimi asan ehia bio wofa kwesi wofa akwaba. Mama Frida mema wakwaba na Mama Esther nso mema wakwaba na osofo dazi mama akwaba. Thank you. Me feel say yakasa fa aware ho bebre. We've talked so much about marriage and today we are looking at marriage from a different angle. Anything we are going to look at say getting married to people with document issues. Ye nyina ye fi baby ye fi krum ene aba. We are coming from different countries and then we are living here. And I know say there were one or two challenges obia femu say ebia utranye ye na wodofo bi amefa na eniema enhyeda nkoyi a obeba be struggle ansana. Enti ene no sa problems ni bi ne ye pese ye ka ho asem se obi a oni nkrata wo ware obi a oni nkrata ehun nsem a ewo ho eno na mpese ene ye hwe ne ye ka. Enti wofa kwesi we de wona ase ukoja yen ache enti se ye de ma wakwa aba no na ye di bisa. How difficult is it to get married to somebody who has problem with his or her document? Thank you very much, bro. For me, I would say it's not difficult thing to marry somebody who don't have document. Okay. We are talking about married issue here. Okay. So if you love somebody and you want to marry that person, there's nothing wrong to marry somebody who don't have document. There's nothing wrong with it. But the problem that we are facing about document issue, people, ladies or guys who don't have document married, is because some people travel to Europe, they don't have document, but they marry people not because of document, but they meet their loved ones. And some parents don't want to accept the guy or the lady who don't have document because some issues that are happening before. Some people married, and when they get papers, they divorce the person, the lady or the guy, because their mentality, some of them, their mentality is, when I get my paper, I leave the person. So it makes it very difficult for the future children coming, getting husbands and wives. It's very, very difficult. Very, very difficult. For me, if you don't have paper and I meet you and I love you, there's nothing wrong with it. I don't care if you don't have paper or you have paper. I don't care, because marriage has nothing to do with papers. But because of issues that has happened to some people, it makes it very, very difficult for some people to accept those who don't have papers. Mama Frida, sadie we bibia just akoso ya titi bebre. Uhun ni say ne kwan so no because eyade a ekoso ohun na ase yama aba be ye din
na DNT na eba ne saa. That's it. Ni nyina ne say sa ubeshia obi na owo krata sa wo bi na odi ekohia obema oni bi ana oba oni bi ni nyina ye de esipen nie ebidi ye ni ehu ye ye di hu adanse nie wo ye ya ye fie eni adinti ena ema ebasa said the brother can enka problem bi ani ho say wode onkrata wo bi nanka wode ewari obi efoforo problem bi ani ho nanso edikanfo bi bai ema enipa bi eboa wo anya emwampo efise se ne mehu me ho kafo that's right ena me ne wo etu anamo me de mitiri mu fita that's right nanso so no wo de wo ba ye no wanya nhihye bi se wanya nkrata untumi entena ha nti wo wutiri mu pone se wo be hia wo bi a owo bi ye obetumi di aboa nti wo ye tu a na mo nyina no wo no nya wadwene se wo be yi wakoma mu fita e de adome se de me so meyi makoma mu a me de dowo na mum se be ya onkrata no ye be stamp passport no eno eni ade a eye wani so ade hu na no so nti se wantumi anyi wakomam mfiti ase no na ma krata ne di kan di wanim se wo de nkrata na wo pe efise ye se unya nkrata na obetumi atena kurom ha na lucky na fohia oba ono so ewo bi ana obema owo bi ya obetumi di aware wo enti no wo de ne se wo mpa ebo ne se bokoboko se oba ne yamfumsuo bi a wani nyi ho wo si wakon anu atum because unkrata no se ehun ba asem a ebe hawo enti no obi ya wo bokoboko na wo de wasem nyina ase otim na nyame ya adom ne stampu mu mawa wako ebi nso anodofo bi nso wo fie mpo ya won nso wo mo na mane ya ono nso bi a esumase oni wudi nkomo wantumi ana na di antro se my dear me ba ha se no se na bi a situation itie ma fa obema na about me ho so ajatum se me ne bobra nti misro asetena ne se na tinti bi a tutu so ba wa hye ne bon so se ni ebeye bia no de wo hwehwe no unsa beka na aka wi a unsa ka wi a obeba be fa no nti wa kan finfin setie bia obedu bo hye so because wo ba no wo hye bo yo de wo kan akofa bibi foforo na mama Esther so wa hye bo wo fie se me ba be fa wa ba na so nim se ha se no wa ba no woni nkrata na ekwan ba ko a ye nyina ye nim se eya ade a ye ntimi ndwane mfiri ho let's face facts say ansana ubenya nkrata no all will be well with you with your document and everything no unless you get married enti no na sa abohye na wahye ene sa situation na waba bewurem no ufi say enu bi no affect sa problem ya ye hu enya no na edi aba bedru sa mpempenso yi yo medas me pa cho metumi akase eka ho bi pa de ye papa ne ye mama edikan aka no ni nyina ewom ampa cho me so me de kakra beka ho me de me hu ne se enei no kredie eni nyame sura nipa enni ene kofa sa na ma we nyina ba sansa se wusuro nyame na nyankopon wusuro na wonni ntoro ena se wonni ntoro nso so a wo free aba wonya meduru hanom wonnim se de ha amamre ene ha bibia ate nti wonnim kwan se wo hye wo bi ebo ena mpo so se wo hye nipa ne bo emra na wonnim se de ha asetena sitie ena waba beduru na wahunu se sa me wale ansana menya ha asetena no se wo yobi a wusuro nyame a no kredi wo mu a wo mpese de wo ho no benya asem na wo nso benya asem a
ni nyina no so obeka kire nipa no se me baaye no se ni nete enti ansa na menya ha setena no age se me ware enti de aye ne de se wunya be ma na oba ware se wo fidi se untumi nyai se nipa na ene ekọ back na kwotena ho na wale we Mama Esther asetena wo fie no ebia eden me do pa so hu me do pa anye se agrodie enti ne de na ewo mani so ne se me hwa bra ye mienu ye fam a ye ntimi enko yenim ye chinya yenim so hwe ma enti sadia akwanya ba ma mintu kwan na menko bre na akwanya ne ba ma ba be fawo na nka ye nyina ya ba be dide na ma ba no nhihye wa ha ne se ha ne de agisa aware bem wunya obi a ono so betwe ama na wetimi enam ono so aware kwan so na ama wenya wonkrata wa na obeka se wa ba bedu awie obi anso nim ewo fie se o asimesi ebi kura no akwa no ho ade kakra ne ayi kura dada a obi anso nim na wa hye ne bose o me kwa ba ne ayi na afi obeka se o ma ba bedru ha yese me nware nti no de aye wunya bi a fa ufi se ne sa no na wonso wundi wo nipa ne hwamo yo me pa tro na medical aka no yenya nipa no yedua ye hobo sanse babia mpanfo na kan asem se babia ene ha ena nipa nso so ye wo hoi sabe me to ye kura me tumi mfa mani mienu enhwem just me de baako enti ubeduru ye no so firi sa oyiro ana wukuno owo ho no ono wa na wo pe no de na eha mra no ufa kwan bia so a untumi nya just wa ware de a ene ese ye me pa de ameko sade be ya mimu me bo hye no so nti meko efiri se o mate ho no yenya ye wo ha no yene ya na ye de ne makwa o mo wo ho na eto no o mo de sika na eto nti se nyame se wo be hyira wa emfa ho ne ba bia wo yo wa se mi de ye wo ma ya besia abaso na daddy mami mbisa o sania ma master kan ma hye obo se meba bia ya ware ho ade ne bibia ewo fie nkrofo nim ye nyina ye nante ankrofo hu se nkrofo we de o ma ware a ne sa bibia ye kama na emom ahokyere nti no mi tu kwan no makope bibia ba fie ana se ma ba ba ebi kura na oni nipa no wo ba enti no sa de a me ba ba ware obi na nipa ni tirim no sa ware no dadi ma mi ndi kan bisa se wa benya obi wa ha wa ware no eye aware to you anase eye strategy a udi nya nkrata na wunim se asimesi na mitrim de oyo obi a mekọ war no we ne de akwa ese me ho na akiri minti me de pe bribi eno saa no eye ne kwan so eye bone enye bone it's here from the Michiobia me pocho a put a question another a can story because who's or your question but me pada it's the whole thing na sintina me yendam e won asho obi bo na enyim da ibodu ha no mesime bi a edwen wo fie nya dam na ebotun e pada nyankrata an okay je warana okay in someone you too because akohwini wadoso na no koron so wadoso nzi enyimde se ezi no kora o ezi no kora so ezekwewie enyimde ezi akohwini so a odesesa netum ezi no kora because ombo obi anyi ho a onam na wachiro abono bode mereba nesisim ana ebum kwasia enwa obi areba de robrai no papa na so de no so wayo papa but I would kwasi ebu na dey start and be shasa onye fe according to am yesu enze mepi de dodo nara no se yimpa kra na obokuna to some point no obi se yimpa kra na obokuna obokunyimpa just because of what he or she can get enwa yema no korinzi yim kan za yame ba yema ma no eyeda no oyeda no ba yamo on e bezi no kwar because obi feel there aban esan wuchi na ko Ghana, then my sister Esther Ken esan wuchi ko Ghana no quarrel from back
ana odo onto form back. But old baby abra obotu mo asowa to the point de bohu de onsohwe na afemu no ebeyin ho inhira kesesen da ebedi bon anabedi akohwi bi anabayi bibi oba head obi that no or the work for friend and curse rather bro or Abbrabo sene there ebeyin nde na the rest of your life in an lose everything ehun dudu na woba with the intention there obese obi anyi wa bad also won deporting but circumstances will create a more this is the choice or there were never worry na how do you get it ekidza kohwi na wonsa kan na bedi no kwa na wonsa kan ehun into where yakuma ma yazenanso sisi ano obia senasa onyimde obowu but obia yin obo also spread obowu at 60 and 90 now imagine this is our culture there's obi culture there a war this person here about me na all the way to 90 you'll be wealthy you never know it but that person knows the secret now call what this person so right now no everything will be fine but after some time ebenya so many cases all over in Pakuna Wagana in Pemia all the blessings so be our in the choose which one will you choose the curses or the blessings the obi be curse in your papers obi so be bless on in your papers will be deported I will have a choice and I will as a better oh yes then you bodru ha ehun there I should be ball also I promise will be Wagana the my sister yes I come in 100% I promise will be in Pakuna anyway and son I promise 100% number warrant because I warrant no ehun oh yeah some sort of a spiritual team yeah but you know and for whom can you just like that ni na wo memory all your life it brings either blessings or curses all to you for the rest of your life and coffee be one woman say just because we break obi wa cause obi Wagana wa cause obi somewhere else no za ebenya no ho ha but nzema nkodo ye mfa man odwe ho nsase nti ebenya wiase bibia ne nkenya woto ahoto no abanyanse no wo nyase bia yin nti men promise obi Wagana inyima men promise obi Wagana na aba inyanka sanitins yensua hwe online de kwesi akwenti mosumoko adwo akwenti mosumoko but the could read eyi ado wom so no wom so be waka cho there wa aba no so I promise you there more worry but twen I do be deport one on can deport one my worry no so how will you take it it's a case no ho wo proma e can shi obi o say twen say what you to ma me obatina so when you want to ma no so mahu kwana me obafado no so how will you take it it's a man okore yeduma because a good point be minyim obi a okeshi obi obotu mu awore no ye paper wan worry impakon no but we deport no this okudu no krom no be say this about war man this am obu krom so obu krom na ye share before into who loves who no say I love you and so catch say I love you into now no we can come together on no friend to love but ehun the situation mo call by force e call worry no they be no be use ni paper no one and any privilege no one and advantage no o dey tie wo kuni chi time bia the one yam yanche now also you can't bear that every day of your life only curse no no on no ma worje no ba because time bia no impakon wa bo no the least thing bia no be then obi use against you because you were in need you were in need before they met you know but whereby you have made it there I will go back if you love me hunt me. If I love you, I will hunt you, and then we'll come meet. It's to find true love and warfare. It has to go with everything that is ahead of you. Your future. Right now, no, you are in it, but in him is all about with you. It's every moment, men bubi kwasia. Yo, daddy. Ya dasi na warfare. Me ensa nhwe ni sei. Ye nhwe ni sei. Matina Ghana che. Bia maswa cement sa na ebia mebre bi aboa me ama menya visa na maba me ba ye visa no expire oba me fi senkam ne bobra me ba ma ba be hu se eniema enhye da nkoye me time nso aso a ye ba be bo me na ma ba be nyu obi wa ha a me fi se o me ware na metimi enyamen krata no nanka mede aba befawo maka we nyina a kire unim se meni obi wa ha na emom mede hwe bibia me ni da kwan se me nsa beka sankrata no na me wi a
me dia ba befa oba no so a ote Ghana no agi atum na say ni bisa say be ma ni nim say sa oba na mehia no wa hei enye se bone na me pese me ye no na ono no de owon krata wa ha enti no say ye jayo ye nyayo on de nka ense hwe enti ano no sa no na ye fa ne sen de metima kan say ese hwe okay ebi so nso ye obi baba anase ono so ye obi baba ma na se wo for no won krata wa awon krata ni awade enye paper asem ne ye ka ye ka awade a office wo behie nipa no office wani gine ho a wo be ware no nemo ewo wutiri mu se me wo yire wo ho me ne obi ahyehye wo ho no nemo we ni de me di me nyame krata na niema ye ya na makwakofa wo yaba se ye wo nua ba enka wo pe ena obi di na wo pe se de papa kan se case di akire nipa bebre sofa wo Europe abonten America abonten Asia abonten nyina gina sanse mu hunu we bi yanka no kore na akire man bebre etina me ka se ebi ma be sofa Bible mo se ye nanam aye boni oni ho nanso nkire man na sofa generations to the fourth generation obi say me krata because of say ofi say me ware ne ba me jani nti me ware tena afie Ghana 2 years makosa na meka 2 years bi pakone ko say me krata wo migration say sikana netu ya ma me yere enti krata original bi anim tena afie wo Ghana 2 years ena meka se nipa bi boni ya omudi nti effective bi mu daache eti selfie set time aso so kwa se ne kuremu ampa kofie asema me ko beka se akwa wadwene nye na wafa min kofie me uncle de me buy ya na mpapa de me buy wa boka pa be ya 30 million 40 million no dia process sa na ma we nyina wo be so wo hwe wachi a wo bracket wa wo ho we amamansa wo ho we sa chance we ye gbo ko na de wo ne wo ho no se wansa amfa wa amma bie wa na chere se we lose chance nti no sa no wo be disa odoneti akase mi kofie sankrofo we mu no se wo de efa se wo yire wo ho wa betena wanyi obi because usuro say millions ye ball ka no unya skabria kwa kutua enti wo betena we ho wo be force ana ne we ya ware sankrofo we no be ware no woni na wo ne ba ekohia be ma ana oba oni pepa ompene se nipa we mo because when him say by all means the same thing will be the bedi ne ba enti na make say me amakosem no ye di bidi me ye nipa kon free say ne ba na maware no no minyankrata meja na enti okse me paper ma metena fie 2 years document me come immigration say me document it set ye ni and da ho or say me answer a lot of things enye no correct eti se wo be twantro na wanya krata na waja oba bi se woni oba bi ade a e wo fia fine ene e wuhia na ware nemo emfa dweboni nhye wotire mu se menya krata na meja no nyame betwe waso nipa bebre wo Europe akwantuo mu a ze se na o se time so se ye ka no kore se be ya ema ene mante a eba wiase ewo Europe no o mu hie obi oni krata obetimi di akomapam aware ma no afra akomapam aware mema no ebi se ye yemponso ama ye nchirima abehuna mane emrante bebre nam krom ha no a o mu ye janin oni krata nti oba bi hu no no oba na ni gine ho be ma bi hu no no na ni gine ho nanso osuro se sa boni kroya no obi di bedi no yo yetiefo ene mo a mutie yen ebia nsem a ye kan enhye da nkoye ma nanso ye pese ye de nokre eye adwuma sene ye be ya ne a ya fem wo a o medi nkan bra o ma bebre ene edimboni a ye gya no ye pese ye sesa no na eniema ebekoye ade amayen se ye keso se ye yi ni nyina no na yetimi eyi ade free yen so na mama Frida maba behia abrantie se ne wo fa ken obi baaye onya ne nkrata pe obi wo ha sada na o ma de nche so da sada na because onu no hu ni se we nhye da anya bone eye strategy
so kwan bi a me fa so na me nso amafo kura bom pai wo ho de me kan me sure say mu nyina mu nim obi hye da ya fasting wo ho say obaya makwa akohie di Awurade boa me na wontimi nya me nkrata na ma me na one na ware kama wa ye ho fasting ni tirim na bia ono no hu ni so we ye kwan ya nyame pese ofa so hira no na odinya na nkrata na wetime de akwa akoware ya de eboa eno an ye di kan ya because nipa bebre fi se we na nhya da anya bone eye strategy so hu strategy wo mu de omuti krom ha ana se wo ba ba betena ha ache no anya nkrata woni mi jai kra ense hwe wonso ubeye adwuma wa ha ma wonsa akowa no na me nso menya me nkrata no nso metimi aye adwuma na me nsa akoma no nti se nkanye bone ne o kan de na eno ana yimpanifo adi kan akan ne kwanso a da bi se untumi emfa obi akoma eni agoro so untumi nka se uye ni sei no china obeye ni sei efi se ne wo ware wono wonim wode ne nkrata ware wono de wonim wutiri wafa wo se de wotie eno wone wo tena enti uye ni sei no a ono so ayi na kuma mu a wo ye ohane a mo plan no se wo bi ewo ho no mo na se wo china wa ma no kre na na adi nei o china ohu a ede na ebesi enipa bebre na omo nsoso no wo manya yare ewo sa asemu hu efise wodi ni wre nyina hye Abbrabo na omo bonu mu se sei na ekono enso ewi ase no na kire se eniema esi no edoso unfortunately wushia wo bi wa ha no mu asede nka ya mamre kwanso ye no senke be kofie na nke akohu abusuafo eni ade owura na wushia no ena ma setena mu nti aha no wote woni mabusuani bia ena wonso se woni ne betna efi se wanso ni mu se o wa ho kirem ekwen obefa so obetna ha no eno ane se obetumi aboa no ewo enkrata ase mu amanatena se ye na nke betumi aduru fie ye na nke obetumi ate ne ho ase na nke ye nyina yakofie ni yakwa akohunu die etuamu ni akoya aware no aba enka ebo but enye bre nyina na unya kwan mi de mesusu se ma no kra na adi ma oba kra na wahia no oba ma kra wahia no ma no kra na adi se minua mini nkrata because me matiti nsem bebra ebimu efi wo ma apem se wo we no ahu wo no onim se de obo ho modern se de obre wo ho ase na nkrata asem nti ase esisi wunhira bi kwan onipa no tumitu ne hu so se meboa bebra ye bia ma nkrofo ena yenuam nso a wo nso anya ahokafo nanso so saa ne asisi abakosemu yinti wo musuro se wo mude wo makoma ebema obi no because wo hu se nipa no ogina wo mu nipa papa ya wo hwe ni ye pa munyina mu bedi ye daache meka se bie wakoma ene ne ntina enye wadwin se me kwa na me ba because metimi aka se ene nipa bebre na nkesa bre woso wo ma ware enso so mo bekwa aware ama sansensem we akosinti pam no twa no ote ho titru ye nuanu ma bi a omo afi aware fufuro manka sabre nke woso mo aware bio no sa niema we yesiso omo kwan because obekomu no say ni be ma ni beja no mimi hu ni say ba obi a de onimi a o tie me beka se bi a wo ba ye wa amere enu nti na wo ka ni say nenso se ye ni say nso ebeboa ye say hu ni say enkrata no eye den ya enye yedia ena ware na wo de e ware fi wakumam onipa no so oja wo na onfa obi bi enkoi ne passport no de ko ena ni din ena bi ebe so wo de so
history ne move on eno be boa ama what to me about Abbrabo papa sense wo be suro wo di ohun be show mu me say eba 10 na me wale 10 me fa ho me dem me ko me kwan tenene so nti di oba no so obeba bejamia onya me no nko esi wo suro awareje ya unya kunupa yo mama Esther na mesiden me hu se abrantie ya na baba iwe ya oni nkratei mesiden hu se oye ni papa we mitimi ya bia na ni suban ye different from won maka no cause say nipa ni bi wo ha mo ba o ma ho brase pa o ka se da obetimi ada wa ma wetietia no so kama de ope bia chese obe sweep you off your feet chese ade bia otumu se we se ye ka no kore pa se me no na tine bibia ye correct asema me ka we nka se obufu no onim se ebia nkrata asem ni nti enye problem kra hani na se we kura de nti ama unhune se nipa ye kama pa ubesiden no hu se asemesi ni suban ye ana enye no aka se we de ni papa na nkrata asem nya kura na metimi ene na bobra. How will you know? You epacho say even sebe akwantu emu kura yetue se ye ba aya ye bisa hansem kakra enti entesa sebe aware a wo ba no ana ba ema no wo ba ware se enye sebe ewuo bi ene be ba betwitwa mu a mo wale saa kosi se mo bewu afri wi ase enti eye long a journey a enye bibi se wo kon le na wawie china ena bible so am ya te ase se de wona ne ba yesa enne I do ene no ono ne wo yere ono ne wo kunu enti na chese strategy bi anim wo ware a waware enti sa wo pani ye pa ansa na wo ba kwa ware no asese wo bisa na mama Esther say yasinka odon so de wa akomemu eniso ne de so eniso ne de ase ya ware o but makomemu de menware no mendo no chese ho kire na abanti na me ye yi na no no sa ne se na ye bone me pa cho se wo okrom ha de a me mafutu a me de be ma se nipa no so ye oba na se be ma no enam sa niema we mu a esisi nti no asese wutumi bi se nipa ne se eye wakoma mu pa na wo de ba wale ya na se wo pe wo nkrata nti na wo pe se ye nwale asese wutumi bi sa na mama Esther obi a wabra pa office obeka so obeka so we de obeka so o ka kire wo se eye na koma mu a wo wasema ese wo ka kire ne se ene eme nso so wa mama hunu se eye wakoma mu dia ene eme ma wa hunu no kure nso so se chine bi na wo nim na wo ka kire wo se eye ade we nti ana wo ya eda no a mefa akoka kure no sa wo ye se na wo ba mefa akoka teto ti me de kan ama wa hunu ti wo kura be suro ese bebi edon dia ya ye eda no na nka mekwa na ye bi na kwa eda no ma mefa akoka ebi mo ba bo so mpa pa ma wa wo say yes yeah yo daddy me enhwe ni say de ayewanwan ni say de nti asade we nyina eba ni say wo kasa no wo kan bibi say ye tu kwan aba aya ye tietie nwo metu kwan efutuo ni ade but ye ka no kore pa apapafo ni amamefo ebinom bebre na nso wo be hia won ana wo beba wo hu be kire wo no si ya bema we futuo se onua wo ba na anye ya san kofie no apapafo ni bi amamefo ni bi hye da ache wo tenase e ka kire wo se we ni se na wo ba hanom no wo benya nkrata enti wo fa sa kwan we so a na beboa enu nti no sanfom so no aya na wo betimi aka se efiri nipa no ana se advisor wonya free impanyimfo a waba beto won ho no won na sese ye bon sa so bon for bag ne tukwan either there will be zo by na wan go say to tukwan it could be when the decision in has to be on you Nina on you because or your life on you being life you know
but me ya kan happy in the pina ho wadwe no onye adwuma in the sense that one fa nye adwuma then so onye adwuma but time bia no mobi baka no no wo ye mobi ba ye no no so wo ba ye but obi o na adwena aye adwuma da no o wonyanse bi wo na adwene ho da mutum dwen na me ye bibi papa bi mama mo because a brother rebo no them American before no enyim se believe 30 I believe 90 you have no idea in sa shase ye mo ambeden curse all your life no wi akade be yifu bi no reyo wankasa na ya to abrofo ye ba here wo worry here ni menyimfo no mesafo hina adwena ho so won go through the same issue with parents will be someone that this guy ekehia na that woman ekehia no obajiwa no nkajiwa atum ye kan abibifo nkoten won han so itwa ho na blood ba enwa won so papa no mo be someone are sure that this person about to eje which na that person upon one kind of paper no any paper what can do for Africa to the point there or the shame kakra or the family no there in case you be there will be of that place na hin na you look down on them no na ka fa ebusuanyim ehu nti ye no kore ye ndi dudu na wondi ma ho kire oba wabrabam only this kind of things are here because I can tell you there say Nsem mo sika pa nche mesiafa war ebibifo abrofo mesiafa wa ebibifo na menyimfo so abrofo na wa ebibifo no nche meche bia sika kakra because why Nsem pi ama hena se yadwene ho hu na wodi nokwar nyakohwi na wodi nokwar wodi do wodi nokwar wodi gina dudu na wechira webu onkwasea na wosisi wana to some point no binu kra no sisi alende were even racist person binu man 1 year racist before ehwa ye nzi nokwar ona ye ho hyehye wan ye Africa mu no ye wie yes mpanyimfu bi wo so tina I contribute that but we don't think about it Mary yeti you be ne ban wo bi se wa ha mezi you be ne ban no wodi ya wo nua obeye wo de ana wodi ya wo obeye wo de ye bu ya adwene go bibia do obi je ho ka che ne trust him no I work on no catch trust him no but on the untrustful that it will point now trust me but I will never trust you in says them na better we asima na we asima me one na bo hu no obodo one obeye kwase ama awore wo komi definitely ekobodom de okuru beye pain asen kor irrespective of ages za ogite the good skills no rule marriage no in take she obin imi impakon no my promise me bodru ha me dem sisters 10 baba my brothers 20 baba but imi conditions mpo ewo how do you promise na Ghana kra na wo wona wo wor kra no esikafo ahin na won ba no wopin mahiafo won ba wo wor hon na de ebo ha inyim obia bronyi so if you there or you superior one kase wo brain ne catch or you higher than you no ebo wor no ba no bronyi na odweno ho den otumoko sincerely in their heart obaji wuzina to no do okwadwuma ma how is that person being abused you have no idea Bronye waji obi man bi mbonizin fena daddy it's nizina you be surprised but bronye is in tonodo or you know womba 4 or you know womba 4 na ehwe he na yema he na wotumi gina that no fi wotum ye we take that responsibility no this is what I'm going to do no other konenyim ekaka chi obi wo Ghana na moko na maba moko kodura maba 4 or you good to say it but inyimwa wonyima obi kura baba ye ni PhD or masters or whatever no po owie de odo waransa na watena nti ode hankase ye educate ho de serutu kwana forget e obesi a besi mo njao ana e obi a beyin kura mo njao na ko na se still an impakun na do na nya paper na whatever some years to come you want to come to marry then you can do that but men promise obi na obi share situation bi obi aboss onko obo wie no beyin bi anyi ho no wa ya brewa menyim obi yin tina fie or you know one what's no call London from Ghana or you know one what's so what's no call London on krampo wan bada hustle Ghana Railways was about London was about obodo London o shebe sifo na or dumping the wife from Ghana no be say one war up to now eba no ho afwe be say na why slim dey be why bina from that time up to there they be not in London. If you the auto no adwene how you have punished her no will it go well for you? Into them cause some years na ebokum obi ehun ebokum obi nza kohwe obi. That's the way it is. Put it point blank. Ebokum obi. That's a whole worry obi. Sir. Obi botum edza kohwi dem brother kan obotum aka smart holder in the due ya application for they will be quick. You chroma ha obi se meje wife. Hey. Obi also meje wife. So meeting away member your wife menyim wompo why be say nko fa hin na wo worry na wo virgins
Our enyi bi atena afa na girlfriend eja no so be abafa na impa ko na wife. There be. Na de. Ehwa nti ma ye no or affecting yen nje bone ye. Impa wonje bone ye. One kind of kwa kakra. Na e kind of kwa make sure that you will be blessed. That's right. Meba ha mo word broyin membu no kwasea. Eda nan kasa ka de on pia me bi on yimantena. E be say na why. Also don't know why, but she doesn't want to live with me anymore. Or take it some time. No, if you catch him there. Or no, you're Catholic. I'm a Catholic. You're Catholic for 1 year, but still she wants it. Okay, let me say if you want it, I go make your papers. I don't paper on the banner. Lawyer not the paper on the banner. Me catch him there. Me ring a lawyer. Me catch him. Me find a lawyer here because this is what she wants. See, just go ahead with it. Okay, BBR. Then yet see apartment yato. Or the eco bank. There are so many issues. So this is her. It will affect you tomorrow. That's right. Okowie dan ya kwa bank no what say or there ya che bibia lem let me see bibia yan wo ya che I mean on pem you have to go it's my apartment zama okowie dan na okowie there e dan e ka order do no or there then Mo chetia. that's right and also there ya 20 fee no me say 20 fee because me no woba Yeah. remember because of this incident I didn't say keep everything a corner crown have to take some from that place, no matter where I was going, I'm going to Watsna. Ne papa no mami puanje nzi that this could happen because I meant me for African ha je me be divided my je me share the Pepe. Mr. Fa of course for everything I mean MPM I'll go and start it all over yakopon I've been blessed in them house. That's right. Ewa it's papa or the way him bonus or the way him no one would ze no is coming after you into one je bone ye one kind of quar man see no man kada atse and quarter ka say obi ne ze dudu na wonam wo bonkofu ze bon okrom ha na other places so want to watch that just because they wish that they would have had it one san kan ti no odo undermine every way they can get inti man ka fo bi ne ba na nka say ni pa ko no future in the meba krom ha meba krom 1987 meba krom ha no tell me that Abbrofo na be share one na yen ho the same age no the way is him these are the people are ankofo we bu ankwasea why on papa you can share one various offices I could do what to block just because of obinaz or yeah many years back think of it because she be immigration because she be airport because she be maybe more manager or whatever that obidi here no office Somalia office Ghana office Nigeria office Togo or the year no or the bayo if you catch a racist there's a linear na wachira wasa bona wo nu ebi di anti yo yeah the nyamiasi bebre those of you who are listening to us and still watching you can also send your comment, we will read them for you, and you can also record, you can make WhatsApp voice record and then we will play it for everybody to hear. If you have any question, any contribution, if you have any question for any of the panel members, you just mention the name and I'll make sure they answer your question. We are here to help solve the issues how best we can. Wafa, yeah, Papa, please let me mention the numbers to you. The number +46 76 955 7405. If you are here in Sweden, 0769557405. Please, we want to hear from you. If you have gone through any of these problems and you want to share with us so that we help ourselves, those who are upcoming, so that they don't go through the same problems. Thank you very much, and I know you are willing to help to push this program forward. Wafa na kampese mi bisa question bi, but mreninti ma mi mwura we mo straight adentina okay, so won so ye parent inti ma menkan si adentina mo awofo mo se wo de ma menkan sa na wo chire ma na wa chire mi ye adentina mo awofo no se wo ba ekokoshi obi a odono nipa ni nikrata adentina ya mo mpese mo ma no ebe ware sa nkrofo openye me da say omo pese omo friends so betimi afre nyina na ye twemo se mo fra ye ebeti mo so mo contribution obi o pese oba ha so na disciple radio no obeka ne akosem ana se
issue that the person has gone through, you can come here, call us later, and we will let you come in here. Say a very difficult Emma awufo binum because of said the kind pepe. Said them can say yena nanum bia ye boni oni ho. Na so ye ne yetua ho ka. Okay. Nipa binum emfon so omo be ye na ma awufo num binum. Enti ama awufo num binum ye mfon so tie omo ama. Because in kwala no bebre ho no manyini krom ha no mo a sebi fans o manyini wo Sweden ha anasa America Asia baby o mo bi o manyini ho o mo nim nipa bia wo yechi e wo Africa nipa ne nam krom ha na no mo ni wo enti se wakohia brantie bi ni ababa wo bi e wo krom ha no mo a na ni je ne ho a ese edine se obe convince ne se o ma ne nware no nemom nam se boni bi nipa bia bedinti ena ma awofo nim binum eso ye mfonso soritia wo ma ema wo ma anigye enwie peye ti kamesra awofo ne se so oba kohia brantie bi ababa awa bi a fampa bota na chi eno koto ne betima aboa no ye nyina enim krom ha se so oba gye wo nsem a ontimi nya ho hwe wo se chinchina brantie no obekọ chinchina ababa awa no obekọ a pakuma pa eta na chi Sabrantie no wona adwen pose michia baba wa minye krata meja na wakwa oni ni nyame sababa wan se minyame krata meja na wakwa oni ni nyame mane mfa ne ho ni da enti awofo no yenyemu na yemwa yemma no yempampa bonta yemma na chi na wo hia mrantie bi ene maba wa bi no peso mo ware wo mo a omuti fa akoma pa monyi wo mo Lumti fa kuma pomo nware tina me ka se me ka ho bi me ba you see the same thing and it be happen even though me bedru kroma kra me tiate sem bi wo kra ye fro busa se wona ani we because me ho asem adru ha no se me ba ne de kwa bia so me nya me krata meko e de na me de krata na ye krata na ye pre ho no kra no sa krata na ye pre e wo ye by law and yes so your citizen was Sweden by law and yes so your citizen was US by law and yes so your citizen was London by law one day o metima ka say mo amoya hoho nyina na yaji mo nyina mo krata court fencing parliament ne ko decide this way they can decide one day say all the foreigners whether you have a paper or not you have to move you will move so what are we doing with that kind of papers We have to think about our children's life, our friends' lives. We should help ourselves. Stop negative things. And those who are doing evil to get so-called papers should stop so that your children, your generation will not suffer because of your mistakes. Yo, wafa me dase na Mama Frida yenhwe ni say me ye me fa say awofo na mehu se ye di bie di obi ba na enye se bia mempe me ba n'anigye o me pe n'anigye na mmom se ahweye ne bia me bo me ba no ho ban se obi wo ho a wugya no na wunya onkrata a ebia no ye strong obetimi still a movie on but obi wo ho nso a saa de wait me breaking it down enti no awoye awofo na wahu obi de na edru wo de so na wokase o you are against sa aware na ye betimi abo awofo no sobo ana so se ye hu ni se eye banbo na omode bo omma no ti sa na mo nya den yo mi da se ye awofo yi ya make kra ye ma eduduru sa eble yiswe dia was ye ne se abre nyina ye ne ye ma no ebetena ase na ye tu won fu aya na nse Ghana de empenifo ana se yen papa mo no ni ade no sometimes ana ye pese ye decide ma nipa na obeka trust ade we me pese obi ni se pese ben punsulot me pese obewali we she we ya we but all man any reason said ye ntia many nye ho no ane say many nye ho now o kan sansu ya no asan de care status
Winnim na so kofa sa nipa we bi ba ha no mo a. Amanfo bro mo madua saa. Wa mmerɛ nso a ɔnkyerɛ mu nkyerɛ no. But sometimes no, sa woto bo ase. Woni wo ba no ntena. Kyerɛ no wadwin. Nie nti a ɛma wo de ka ne wo ka. Mani hunu na wo experience because ne yɛ ken. Yɛn ma yɛ no wɔn ti fie. Yɛn ni wɔn di sankita ho bi sei ɛwɔ fie. Ama ɛnɛ ekitwa mpo a wo mu no. Wɔhyɛ ase ɛte nneɛma bi ase. Nie nti a mukasa sei. Afei na meti ase sɛ aware anya ne sɛ medɔno a kɛkɛ. Na mmom yɛ wɔ nneɛma baako mienu miɛnsa ɛnan bi a wɔ sɛ mehwɛ wɔn nso. Ansa na me di akwa aware nye makoma nko akeke na me de beko entim to so se yentu ye manefo yentu wo mo fo yenkyere wo mo ya dwen enye se bia me mpini so o na bia sipen se ni si yenti so wo so ne betena and especially ye invite sankrofo yemfa ye homo wo mo kakra yemwura wo mo asetena mu kakra yema wo wani nka fie because also maame de na awofo de munimum fom mo na nipa ne ba wo ben na wo ben no se bibi kura enkoyi a utumi ehunu sense wo be band ne se anyway ntina ana anyway ntina utwin ben wo mo a utumi be hu niema bi a na mpo susu se tisa nso se na wo ye totally wrong so enti yantwi wo mo meyen yintu wo ye manefo na womu intimi take making right decisions. Yeah. We di medase daddy ma memra ho we di ano den me fa ne se wo ba wa hwe ne kama ebia oba no hwe ne modern bo wo school ni ade atumi se we lawyer pa no metu no wo fie kama wani age doctor nurse bibita che se enigi abefie kama na da kro wo hwa na ode abrante bi aba pa wa hwa abrante soropa de besine na se atumi se ha ne he ya na abrante na ni suku sem hyeda anye ne nkrata enye wa ha utumu se abayiwo nso se we ya na mepe na wo hwa abrante nso atumu se we ni suku sem enhyeda nka brofo a ontimi nka ha so de chi na obi ayire no husua no kora no no nso toto papa so saa nso abayiwo ya na abrante si we ya na mpe daddy ebe ye parent wo ba ya dama ebe twene de onware dam yipan answer more in the yes, but there's a reason to it because why I work at a diamond crown a good one or polish one son why a diamond BBR wait more all day because we'll be never crown a wabba wufi crown name there no matter to wa into your monko I tell you best by man Mbobi as by man Nefi Wakayeza Uba or pen probably no impacon wabba that our bed and take obey impacon by the threshold in your family. Kakana by manano. That thing kakana by manano. Or no obey the for the widen. Without building. Nebuhun the kakre ye this person why not Zako name. But why do you menincy? You na not watching. Pina no, but the thing is Pina or what because what's the papa no this suma widen. One of it why answer for or this man answer for ya. Aha. Insisa one person ze hun another was aban is a obey zabe. A boyfriend na your wejuma. Say born about bona, mention one can obin about or doctor already or lawyer already. Now if you say woman, you be an obey lawyer. Ghana especially obin about war obiwako school university. That's a never so called obi mechanical. Ghana for fun fitter. As a gentleman was aba. Fitting baba so na no ho poto hwe na tar kura na se kontomre bi na odi kura hwe na wonu mato nti nya kasa adwene wo yetrim na azo friend love no I am from twinchen na means there by force ehwe ye Ghana in particular the way a war some why very brutal wickedness or on you fine because obi feel a serum no bo will be a whole film maybe or honors or a taboo
on happen na say we need feel the same so na say papa no wuska and if you no wuska onye do ye hia ba odo yiska fo ba distance hina no oye questions odo ho de ye hwe ye ka ho asam wo baka fa bi ba but mo zana boa say ba no hia mbo bi kra wa wo ba no hia mbo yen pa wa ba no hia mbo do no ye bi on look so rich but we so clever in a way be there why can be so like okay no man this is the way I can choose to go instead am ko say no was in am to me no wonje ni hinara na maka fa mebe aka fa ya ba all paper no yin paper na on this background all that won't you ni hinado dem madam wo friend Frederick King so huna yin nkasa na educate wo ba no mom ana educate that boy na ka fa na ba that girl na fa na ba bia ohia mboa oyimpa bia oye gold and oye a very big diamond say polishing abohu de hey where then what's now ye mo wetum other dwem bon pon other bem but mo asesa kada ha me mfia monko nti won bo nyimpa mom no won je the time bia no what's bon botu yimpa nyim do bosusu ne susu bon just because of no botai na ipokwa botai because aban kra no bia na chiri kra no hwia mpo nyi ho nti fa my sister esa no so nka bi and ekoshia wa friend ya nkrofu ya latafu ya obobotai kama pa na wa igbo wurefi wa na bo nda sa ta na chiri ni hwi yin ho mama Esther asem ya ye kin tembia wuhia impeinfo na se awofu ni bi wo ho a se ne ye kin ya Canada dede so ya mwa mia bia mede me babema ne ayi ya kan kama ensu edu reality a ye hune sa adenti na ya mo yesa yo mi pacho metumi aka se enye nipa ni nyina se de mpacho ye papa edi kan ya kan se aware no bibi aware say wo ba na be ma no kofa nipa ne ba ekwan bia so no ayi mpanyimfo se wo ye obi de ya na won so de eyeye se wo ba no se wono na wo pa enam se wo pa wo ba na semunti no esese wo bo asa nipa no na sa de wo ba ne tie na nipa na nipa su a nka wo pese wo ba ne mfa no bo asa nipa no mo no so megina sa su bia no na so wo bo asa nipa no wa akoma mu ema ne begina sa su bia na se mpo wo adwenbɔ ni bia wo be wie no na awrade ayi sa adwen na firi mu because ono be hunu edo ne awa tu a wo de je no no ontumi mfiri wa chida enkoye bone we dia kakra me de beso de ye nyina ya kan so ne se wo hwa Ghana no impempi nkrofo a yembu won wo fie ebi obi ye mesin obi ye fita we ye se sa adwuma na yembu wo fie no se won omoba ha no mutimi benya enkyerɛkyerɛ sa nkrofo no mom na timi di ye ewa ha but aya na yenhwe ne sa ye pe obi ase ne ane papa kan no we be ye doctor we be ye say bia nipa na ba no Swedish ni sua na ye ne din but onye obi ma ne boa no motimi sua Swedish adwuma ne di onim dada entinka mesin na no ho aye fin wo Ghana ya mfa ne nya hwe no aha mesin fo no sika omudi no enye sika ketwa but yenyina ya ye hu ewo kwan bi so se o Ghana ba ne kasa ye be kasa pa nsu edu ade no a happen ne pa na ho na hu senia yesiban esitie yo mama Frida your friend is saying the yakan ya ebrebi na ye we dia mesro pacho etiefo ye bie line no atum nti emra ye di nkomo na wo bibia utimi frɛ yesre wa frɛ 076 9557405 076 9557405 na de wo bia nso kyerɛ wa adwen yo mama Frida the American say ebrebi na ye wo Ghana ni owura bi okrom ha se ya na oye doctor ya oshia oba okrom ha se ya na opese one ne tena enso na owura yi eni enkrata nenso wo ne nsa no dwuma ya wo bo ne homodin eba be ye issue kese ewo awofo no entem eyi owura yi ni oba na wahunu no awofo entem se owura no ye den one no oba ne tena onya ne krata obeja no
Ebeye asem kese ema wo pimsu bia jese bebi akoma no so akwa akodie no ya nwotwe ya enyeye intine wo se omu ejan ema eka emfie bebre atwam ene owura no ne oba no eda sote ya omo bra kama so ohun enti yenya wofo no eya ma yenhwe de obi ayensu too much ahweye na tembie wose nipa wo na mo a woye ahweye a enkas yesi okwase ase ye de woni eneme enu sunti no nkyere se abane sa no ne wahu a na wahu baby a ututu na nsie no ene wose ohwe ni ye enti hunu se me ya ahweye me nye samfum so no ne so mekọ mmema mani ayeden ada hono because o ya ahweye a isusu se ehu a wodi kọ no enye kese se wo beko yo ya dasi bebre we de ahwefo ne etiefo yenya kwala bi e wo line no so hello pacho so afra wo line no so yo good afternoon Mr. Gezi nyanku ponchira papa onchira won so bodelo kire kasa mia minua Eric mia na me kasa no sa nyaminchira won so Asia mama Esther ne Mr. Samuel ene o mamwo hanya nyaminchira mo pa Mr. Kwate munyina ma follow program na kakla na me hu se de mo ka no very very deep pa na nyaminchira mo na kakra me person me ka efa ho no say ye papa me feel di kakra Mr. Don Kobra no Osofu Dazi o me key statement which is very true say nukredie asa yintimi enni nukre ana Mr. Kwatin so can be say like ye janum aye boni no munni ho biu ana yenya ye tirima no ana ye twasoma and then I got to understand say some of the parents refuse to obey when krata be waleneba not because of say they are nipa ni person but because of past experiences the FCC etchemu na ya mande after kasa no so o ka bi say sanka oba ni say we na mepe onu na metimi na babla minim de nipa nete na ka ye do ya bani ye pa ka ya asesi nipa no nyu se e bia nipa no we nipa boni nia na so ye nipa papa because enyo obia obeba oba ho asebi oni nkrata na woni nipa owa agene boni ana akoye so this marriage we Europe no abeye business nti ma me foni bi kwa beti ma follow to for say koko wale broni because abrofo no de uje omo ahwinsi na onye nkrata de obetuma baba ka abepe bibini na bibini ba de yenko ne ho tire me bi sa se obroni ba na okọ wale na jana no onye nipa ba na ene nyankopon na ebo no so no so ebusia onu so won kofo a omodo no iti yesheni ubisa kwesi bi dem de pa o si iti na my friend ye fan so nka obi aba won che se ni tufu obi bo ba won ni nkrata iti ubepene. Sometimes I have experienced it, that's why I may share. No anger, but we are all learning. Sir, you be too full. Oh, nyami beye, diaba. Na nyami you be bene beye obadi a usi dedi. Na ko obi badi a on the no body so. Nyankupo owu ya mobo efisese pe heavy akwa. Sa nkrata we nyina enfo yenko baby a. Nkrata na ya di business for yanko baby a yanko pension mu ye crypto fo a yanti yanim na yenya de nyamepe no opia yanya yiraba na Europe hoye na swenya enye heaven yanko pension pa yo ya dasi bebre yenua Eric nyame nhyira wo bebre ene de wonso wo de abrayin me de asemi batudwa minim se enipa bebre mabetete sa eniema bi me bae metietie nkrofo a matibi ye wo ebusua ayi bi a yetimi twato ho me papa di nkan
aba Abrokyire ene waba abefa ne mma ebia waba abefa owo mma 4 waba abefa 2 aka 2 bia bibi nti no 2 no ono na nkrata ne ntimi nkova won na ne mma ne 2 na ewa ha sei no makwa akohia medofo a mede na ba papa ise da me ma me se da oba ben wakofa na be unua ba na owo fie no me pese wode wonkrata ekọ no na eno saa no edie na ebetimi amana ba ye be ni sa because abofra bi wo ho a wakwa akohia ne don onim se me de menkrata ekọ ware saa nipe ya onipa ye minua onye obi a sebe meka se me wo ware dia se ne wudi nkankan na dia warefo ye na se wutimi ne ye so hu but me suma kwa kwashi obi a me suma fi se makuma mu no me pese me ne bobra nti sa nipa na okosa ohaw ni mu no die na onye awofo ne sore etia no esan se yetwa e dia ma minim se Nsem we no se mo dia mo ba ya che matiti bia ya de waba wo so kofa we bra na edu so no akonye obi a we hia no visa opesa on ne bobra ebusu afo se ema wure mfin hyehye na da ho na eno sa no ne ye ne den onipa sa no di efutuo ne ye den ma no yo me pa cho sesi wiase a ye wo no se ye di nyamesuro ene odo ene nokoredie eye adwuma se de mpa cho me di kan ye no a enka sa ne ma we nyina no emma aya na sebe edru ba bi a ya man na ye firi mu no kora no ye mfa buo ene odo bi ama ye man no nanso so obite ya man ni mu a sa ya kora ye firi ha kwa anya ye yonko ne sa nipa no kora enti no esasa ye tumede no kora eye adwuma na ye jai se ye be ya saje sa chenchena wode we akoye we firi se aware ye mojasem pa uma nipa no eya sa de no a hunhum mu no wasan o hunhum mu no sa nipa na wa na ye no na ye na yira na niku but ya mfa no serious se nipa no anhunu nyamentam ammompa ye ansra ho bone fache na sa nipa no wo wu wo sa tebia ne mu a onye nyame de abiem sanse wani no kure nti ase ya di nyame suro eba ya de bia ye mu sabe se na maware ni nti untumi ntena kurom ha na ese fie na wo kokora me momu de me famu de na nka mekomum na mafa kwantene no so dan se mekasa metena ha na because aya na ye fa no kakraka na achechire ye so no na ema ye di bone ne ntoro no ekora ema asomdue ema no ema ebimo ede etan ehye wo mumu wo hunu ne yonko a wonya ne hwenso na otan because of dia esi painti anade obi dia ye obi asomasi we na ma we ye we ebi kura no ne na mase wo na wutu me ba ne foma okofa ade we ba afie enso na wonya ehwe yo ya dasi bebre ebinum de omo comment aba e Facebook Georgina Osafo o say very good topic, God bless you. Afei so ye wo ye bra Patrick Asare o say Erade Nyankopon enhyira mo pa. Yes sister Gifting so say hi. Yes ya ji so hello. Ye nana Hayford enso ebo Nsem e de mayen pa. Me hu se ye papa Emmanuel Odonko enso ehwen ano adin pa bebi a mu nyina mu obia no nyame enhyira mu. Still na woda so etie na wo hwe a ubetimi aye voice recording our WhatsApp the same number 0769557405 na wo de aba utimi nso efre direct na wo question bi a we bisa wo hwe abedwafo no obi a wo hwe a nanim nya wo fe kura na wo de utimi eto question bi agbo no omo ye ready omo abotre pa se omo ebeyi won Nsem ni nyina no ede amount enti yegusuwa ewo atwen mu hwe se mo befre na mo nso de mo won mo de aba ni nyina yache me pacho abedwafo me sign the question yi aba eye sa
mempene aware no so ene saa ayi no adien nsunsuanso ena etime de ba ebusua maame ne oba no entem adien na etimi esi wafa kwesi amsa wona wo kasa ya cha kakra yo openye me da say asema edi bandi eye bebre obini ne maame entem etime tete okay obini ne papa entem etime tete enuafo entem etime tete ebini obi ne busuafo nkasa nyina gina saa asem we okay o se uye we me de wo ba ntu su kokofa wo bebra ye nhwe se nipa kro ne mfia wadi kra yesen wanyina de mfia so a o se o ware enam sa wo de ne ba ye nti o so onso kokofa obi ba e de how be pray na ba asundue ni anamfo anuafo awarefo entem ene adade nyina gina saade we me de wa ba o so onso kokofa obi ba ha adwene etitimu na de breye asundue emma yentem ewo saade ewe eti se ye wo kwan foforo bo ha ye fa na de asundue be ba yen fe no na brantie na ababa awa no a wo hia obi a ofisi ne gi ne ho a obetime na bobra no yen support ma asundue mra sankrofo ni ntem nemfa enigie emra yentem ene nipa nkwa yesen ewo tita haba so nipa nkwa yade pressure hodo create mu pressure ene eku nipa obi wo fi office bibia koye ewu didi cry pressure ko Africa Ghana bonte so trot da ba ogina wo na ofrew aha wo hwe wani mu wotwa moja hoko ti bibia ye bia ye pressure nipa bebre nye yade atiti kure yi mu ye nye yade bebre ne atiti kure ya bonte so eti fi ye ma asundue mra ye fie mu ye support ye ma no ye support ye nuanom ye ma eni gie mra ye ntam wo sa bre bebrebe ebre ni nyina yo pacho ye nya kola bi wa line so odofo mpacho ubetuma bodin se won pese obebodin so e okay na asema o pese o ne eche no witimi eka so mpacho we dia media sister Gina ya mawakwa aba nyamisha mu ni na mo topic no ye pa nyamisha mu na dia mi de pese mi kaka ni se ma no bebre wo ha obi ni nkrata na wo hia ebi abema na opese ono wotna na wakoye ho ade wa ye nkrata ama no wotono but sometimes a man no you feel so proud arrogant so ni ni fan na because of nkrata ni na say o man no so won tu ba ma ni ye so ho de nkrata no po anu say bi o so ba ma na nya na adwin so obeza wo ebi asu ben bia uyi wonfa obu man because of nkrata ni no now I had nya nkrata na we jawo ho so ahun ti e man no so bebre pa ware but o de nkrata asem no asen na adwin mu nti o sia be ma na open nkrata na wo ba ma so de o ye tutua o sa wo ye tinki o sa wo man respect so ahun nti e no so e man no so ye hwe ni ye bebre o ha enyo mo for so mo be jai but the way a man ye treat wo mo no nti no o ti woni na treatment a wo de ma no na ono so o market so ahun to ontimi a na ade a wo pe no ebi a na enye se nkrata nti na wo pe so na wo treat ni na wo ha na adwen no nfa wo puo ni de bia na nkrata ana ye say anu pa so ba ma bua wo fia wo di ahobra sie kasa na de kata ni so nti no bua mi so ade ase ba ase wo treat me bad nti no so no so nya ni nkrata onya ni nkrata de bia mama feda de bia o kan mama feda de ye ni na o kan so ni de wo ja ni 1000 times o be ga go fa obi but yes ni na ye do ye hu ni kumi na me man nkrata ya tena for 4 years ye say na ye tia so ade ase nti no ye say ni na e ma no ye fa ntu ye tim na ye sa awaye ni be koso ama ni e fa obuo ani ni die e ma ye hu na mi hira mo pa na mi nka mo hu yo ya da se bebre yo we dia ya ma mi Frida pacho say daddy say wuti a ene ye se wate ye tia obebre ya san so anya ya da se bebre say ofreye na wonso wa kire wa adwen yo daddy yan share some of the effects eba
from this disapproval of say me di obi aba we na mpese me ware no na ankoye ya what are some of the problems are a bit me aba problems is all but problem ben no nchiri bakono ndo problem ba nchiri bakono ndo because them period of 2 years na anyi be our na ono me no do able to manyi stay no so hwe piba at it piba all these frustrations p or the ba nti bia besia prako na beyin prako no kwa no zo be na if you dey bia just because of any pepens no ho no nti mo so nya pepe boko no o dey adwun ho twice enwa because that time na wo wom na wo hwe ma we ke si nefi ai free na etumat na no nso hwe no wom no odoso nye dey prako no wa sheda no bia orye no o use as doormat enwa but bribi bia entasa na enyim nti no mo abandam nti mo ti bia no wo so se time no twoma chene de enye that bad person but that kind of good person for some time no na adwene fi wodo na de boni bia za chen onu momo no botum will help you in the future no wa so because if you dey bia ebe no meye bia no just because enyi bi nti en what dey be say oyinu kunita no kunu onye adwuma no oye adwuma for some time no they be saying my bread net in fie na ye hwe na this face can ban all that you just don't know be any kind of cramp no azere bachi me bia obi abachi millions mpo enyim nti mo obezi ya wo no me hwe na ye ni bi but in your chance na try to be treat that person better that's all yo pacho odofo bebi a wo kasa free ne ne a opese wo ne eche ya mo akwa aba program very nice we dey very see kaka ne be bia me sure see ba no we kaka me dey me meka okay yeah sometimes I think that the content my parents no money kofa obi a e dia oni kaka omo ye fa an say omo den say bia ni kan obi o nyan kaka ni ye bed obeko me myself me because never be bring a call so but the mechanisms are for no mudo mobana o de munjai no na mo fam paye nye den enkai abofane ti say the nipa no ne be kwa kwetna no bibia bed e be ko from and after ba say the do abanti ko fa obi na e ya bi ntichemu ni ntokwane ade bebe ba me ya ka se me ko fa obi ma anye nti ne wo se me ya ni trieta I need to get to Enti Nsem bebre eba but then so person who turn up was in there either so be ka say ne me nye dia mature ska ana say dia bibisa which enye dia the kind of ka beta da wani so tanye mo we nye mo bebre but ye won pai say da um betimi aye bibia fa na da chinchima na ya mo ba no mo so ye nkoye dia e dio dia mo e di kind of buy no mo ye na sokko because and come the most person mechanism yo we dey ya da se bebre say woni ache wo experience na Mama Frida my yanhwe from this angle ya hwe ne say yemboa enipa na say be wenye obi a okoware no but yanhwe from the other side nso ne yanhwe ebia ye wo okay ebia ye wo Ghana ye war baby bia ye fi ba our various countries no na nipa bebre e wo ho munyina mo bre e na awofo ne pese osesa amofra wo fie ni nyina hyebre na Mama Frida mede waba benya asetena pa na eduru wo so se wo nso kofo obi brade a wo si menya medofo nti no me ntime nye eno sa na enye se wo ye selfish ana okay that's we from there ebi kura mpansi mi ami fie okay yeah enye chirichiri kura okay nanso no e wo se eduru ho no mo a yeti ase ohun se me ya selfish no anything wo ba fame no enye se bia wapekunu bi atumi ho dada ebi a me ya ba ya mesi so me ya branti a mesi so on say your age limit be if you all corner na fe tension so ayeden
achiw enti wo be family na menya akwala manyina wie ene bi a wo be family me duru mi mfie so ma ware so ma ba betenam wo mi benya se wo di mi be si fie na bibia e flow mami adwuma ani bibia e ba show still I would my band so me some be funny emem. Okay. My famu kakra fi na urade ayem adum fie be miensa enai enum etwem. Manyin mo 30, mo 32, 33. Wo say wo ne me ya agreement say baby a me ba so na minimum. Ene mi nkonko fa obi na brebe na me ware. Boba. So e brebe na me ware. Da bi e bo hye no mebuso mintumi enye se kwan foforo bi wo ho ya ye betumi di aboa sa nipa no a eno de e kwan e wo ho sa ena ye nso na ebi mo me fa ne se me mabai na mabehia me ho kani ne aminimu yonko brebo bi a ono nso wo krom ha no mu a obehia ne ho kani e wa ha ya oba no wo ne nkrata dada ya wono nso anya bi dada no so okay eni eminu a bia ye hihye ma ye no eni oho ma me nkofa ne mra se meyire na odofo we na me ne wa ha no ye te se awarefo de nenso krata so no enyanko registered se ye ahokafo na me fa wise waiting no me fa enkofa minu emra eno de e wo ho so ahu eni de still ano me wa ha de ya me bo me bra me bobra no ba me di enkrata so na se me yiri ni bia enipa na ya hihya ama no ba anko ba ne saade a eyedin pass or best sacrifice because before you know no na bia watwam 40 na wuni yire na wuni kunu na wo boa efio onse wo kofa no so abanyo bedru ya na niema adwuma ni Swedish yen kan se Sweden kura mpo afi na woni no befamu kasamu adwuma sam ni bibia mu ya kura eguso ye nduru hwe enti anu de edru hono mu a ubebuso se radi amem no no a ma direction na ubebuso utumi se akwentu nti kasa kura ye baby sa utumi se asembi wo ha wuni ma wo pese wo kapa na nka wo feel free so wo ya no apɛ shortcut bi no abu no ayese akwala asema apese o kanyina aka wo yem essence we dish kakra wo bekanti enti enya de a eda fam sa pacho ye nya ebinmo ma ye recording nti ye bebo na omonso de omo wo no ye de atodwa me shira wona mu program na moye and say and then the first time I meet you me ka say free Spain me so me de ne say aye no kure se wo hia obi na opese oye nkrata ana say obi opese o ware no a eni pantum bi se wase ni obu sa oye adwuma o wo krata o wo ka ebi ato me pen saa ne ma me ensa me gbo odini oba no ka che na danfo bi za se na gbe no oye adwuma o paper o car mini car nti anu nti ni fa no reject me ama me ko wurare Ghana ama no ko fan se bebre bai nti aware samu ene Europe asitra no ne akwani aba no minimum eden pa go wo hia no odo no pa ya akoma mu do enye paper kora do but ni pa no kuta paper no woni se bia ni paper enti na obeware no so ebia na nye paper odo ye hwe na akoma mu die nyame aka ana se se die adwuma na nya die nipa aka so ena enye paper ena enye sika obi do wa enye sika sem enye paper sem ena enye car sem media kakra me kan mpam cho se emunya momfa enche me na me wo abontene yesem bebre me ka se free Spain ya me hira mu nyina yo yenso ya dasi bebre sa ye du echi bebre na ya dasi pa nso se mo amutie mfi echirechiri nyina nso mode mo adwenkyere eba
ebeboa ye nyina sebe akwantuo bebi a wo bia no the same problem na ye nyina ye face nti bebi a wo no de wo bia so ubetimi de aba na ye nyina ye ache ti ye da sipi pa ye gusua kan comment ni bi nti mesrɛ wo sɛ wo bibi a wo pɛ sɛ wo de ba na wasende ye bekan de amount ye bekan de amount ye bre no ya ye bre but ye ma bi a 2-3 minutes bi se wo bibi a wo pese wo frɛ na woni e cha na yetimi afa nti ye gusua ewo atwen mu a ye tie mu nti mesrɛ se wo bibi a na wo de aba bacho say wo bibia utimi okay ye ka omo eba omo so omo nya oba wa ha no omo kofa efie omo kofa bi ofie no eba no de mpesa me kan bi oni say na Mr. Dazi kan bi say oni oba te na say ana oni hu kan ni te na say wa wo bo nipa no so oni wo etene bone so kura mpo a wo de nya botre na se nyame ye wadom na obi bia ye kama wonso kire no senie nanka se de na pese o kire na before no wanfa nani ehunu enam ne nkrata asembi enti emema ene ema se yeti hanomu a ayana omu ehunu nipa na wo beto no hanom na wone wote no ne waye ne nkrata ama nenam se wontena wo asetena we mu dada ene ono na ba fresh ene wa behu ene ono bobra enti ayana wo ye bibi ma se nipa no a regardless de obeye no enso nani efise woni masetena fufuro bi aware se ne esi ware no wo back home se ne oba si ne oba ma tena ene ade se ne ma asom mema esifa ana said ohun said enu nti no we ya ne hwe kura no a na wo adwin bi woni mu say this is not right efie na oba papa sa ewo nti bia na sa ba emen ya ye Nsem kan sa e bia na oni obi akura wo fie se bia wagya obi wo nenso wasetena wo ne te ha no enso na ni da efise woni mu say efie na nteteye no ewo enso pani owo fie ebia na wo wrem Ghana fo no wo ma no bedru hadmani ayo ya Abrokyre fo enti se mema no ni ema no so ti wo ha no mu a ana se wunya wo ho kani wo ha no mu a bi wakomam ene ne ntina huni se ha no Abbrabo no se netie na won so ye bibia ebestu tumo sense wodi wani betchre because wo kwakura na unya na de we no so ba suba we na wo hu ye no ne wo ba no obeba be yi the same suba no so bi edi akire nti e wa hanom ne anya bi wa ha ye nso ni mu ye na de okofa na ba no onsene ne ote adada yo we de ye da si bebre ugusua wo hwen ewo Disciple TV and radio na ye besre se dwumedia ye di se eso wani na kan wakoma so se opese oboa kwan bia so a opese oboa yen no ofre ewo the same number 0769557405 ye beje wa 2 na emwa bia wo a opese o de boa yen no wetimi e de aboan ama program no so etimi akonanim se ebia wo ye program bi na opese ye bone dewro e wo saa fidie so a ye betimi aye nti emra wo boan no ne enso ye boawo na chese ye di nsa wo so e wo saa kwan no so ya da mase bebre se moje bre di tie yen we di emra ye wie no mema mabedwafo no bia 1 minute na chese ye de wrap up 1 minute ne so a na ma stop you okay yo wafa yo me 1 minute na start dia me pese me kan se so ya brantie anasa ababaawa mi sono kakra fan se na mani fredi no 1993 na me wo adwene bi se metu kwai
Okay, and what my dream say me to kwan. It is any power who are dream be who on what Ghana and answer baby or TBN. Na dream ne se obetu kwan. Yo pacho yenya kwala bi. Antini e betting 1 minute. Yeah, titi free man no. Pacho odofo baby a wo free fi ne ne a opese woni enche. Hello. Hello, yete wonka. Yes, sorry. Good evening. Good evening. Sorry, my wife is a Ghanaian, and I'm in Nigeria, but I've been following the program as it's been explaining to me. I don't know if I'm permitted to speak English. Oh yeah. You are very welcome. But I really want to bless you guys for the good work, and this is one of the great and important topics that needs to be discussed in this present dispensation. Because there are lots of fake marriages that has to get be involved with these documental issues. And we pray because of the collective gathering of our idea, people can be able to be enriched with God's words. You know, a lot of people have gotten into it pretentiously that they love this person. Why they do not love this person? But there's always a chance and a time for one to ask for mercy, because it is only God who forgives. If you understand, Yeah. this is a platform that we really need to get deep into, because if God will come down today and search the hearts of people who are in the Western world, you will find out that 70% of marriages are not real. It is based on documental marriage. Issues, yeah. Yeah, this one loving this person because this person have a document. And if you go deeply, if you've been experiencing certain things, you'll see that people really don't love this particular person because of the document. And at the end, when they get this document, they tend to leave the marriage. And bear in mind that God is holding this thing accountable. That's right. Are you getting me? And That's right. at the end of the day, our life, our greatest achievement is to make heaven. You might think you have outsmarted the one whom you said you love, why you don't love the person. But bear in mind that at the end of the day, the judgment day, everyone will stand in front of God and give account of what he or she has done. Are you getting me? Yes. So these are earthly achievements, but we are talking about spiritual achievement that has to do with making heaven. Are you getting me? This thing Exactly. it profit nothing. It profit nothing, because the devil has a way of channeling things to make mankind believe he or she is smart. But in the eyes of God, you are nothing. Are you getting me? We need to go deep into this. This is a very great topic. I really appreciate you guys. We need to go deep into this, because we need to open the platform to let people know that I have deceived you. I have deceived you wanting to get a document from you. Yeah. I really do not love you. But because of the fear of God, I come before you to ask of mercy. That I accepted you because of your document, but I want you to have mercy upon me, so that things we go on well for you and I. Are you getting me? Yeah. If we can come out here and open our wholehearted heart and say no. Okay. There's no time for it anymore, because remember something in the Bible: what we sow is what we reap. Exactly. That's right. Exactly. We are not talking about what we have done. We are also considering our children's children. Yeah. Right. Remember, the Bible speaks in Hosea chapter 4, verse 6. That my people are destroyed because of lack of knowledge. And because you lack knowledge, I will not make you a priest. Yeah. And because you lack knowledge, I will also reject thy children. Are you getting it? So Yeah. those are the things that we need to look into. It is not that you have outsmart somebody for 20 years. You can outsmart mankind, but you can't outsmart God. Yeah. God is waiting for you. And remember, devil has a garment that he's holding on against we all. He's holding a garment. He's holding a garment. Yeah. The question is my garment clean? Is my garment clean before God? Exactly. Thank you very much. I would have loved that you called earlier, because our time is already up, but we really appreciate
whatever you have put across, and we hope next week you follow us and then you call earlier so you have more time to bless us with whatever you have. We thank you so much. God bless you for calling. Earlier, one sister, Eurajua Edna, which number can we call? We have already said 0769557405. For your sake, we are waiting 2 more minutes whilst our panel members are wrapping up. Then you call if you really want to call 0769557405. Jennifer Gazy, my own sister, says, God bless you all. My sister Precious Liliana is also clapping for all of us. Thank you so much. It's a very nice program. Vivian Frimpong, this one, she is clapping. I can see some Danish handwriting over there. I don't want to pronounce anything. I'm still struggling with my Swedish. So thank you very much for following us and supporting us. Wafa, where do I say I count 15 seconds into the papa 15 seconds there was okay. One thing I want to say, if you have idea, if you pacho obi afre me callers ni hu hia me pa order for baby a ukasa fini ne a opese oni enche. Yeah, good evening. Good evening. Well, me sorry my man Nsem pacho me ne fe me graduate. Aha, no problem. You won ho adaje. Oh me that's it. Come now, we are very interesting, and me little idea me person me can say. I think that most of we the adults we have deceived the younger ones. That's because they are sure Muslims say there may be a over come be ever for in cracker. Into the panel when you call the star again and I then action is there may be ban out claim up personal. It's not looking about the love. It's not looking about what God is even saying. It's just focused about documents. Oh, this person wants me because of documents. But it's just a perception that adults are putting into this young ones. You see, say a true love will come to this person. Yeah. Within on one eyes, now it will just slip away because so he's carried away with this inquaster. But my question is, this inquaster, where is it leading us to? At the end, sorry to say it, excuse me for my words. You will quiet me a fan cast on him. You know, when young cast away with the hoko, but the purpose of God for that person's life is still going on. So in class, and what is the in class? We've made this in class to be the most essential thing in this life. Right. But it doesn't. It's not beneficial. We have to just look at the focus of God. So instead of us to teach our children the path of God, what God is saying about marriage, we are just focusing on class, taking God out, because marriage also is ordained by God. So you have to tell these young ones that before you get somebody, seek God. We are not doing that to these young ones. We just tell them, say, hey, in class. And no. If you see God, that God will reveal it to you if this person is real or not. That's why there are a whole lot of divorce and everywhere, because the perception about the marriage was very wrong from the onset. So we have to teach the youth the right way to go. And no, be never for inquater. No matter what, somebody gave you documents, we'll give somebody documents. Obi bejawa, in fact, one in cracker. Obu on cracker, wari obu on cracker. But they are divorced. How do we explain that? Oh, that's right. Obi on cracker, obi in cracker. They are married, and up to now they are still married. How do we explain that? So we just have to teach these children, and the funny thing is not because of our bad experience, no. So far it didn't work out for you, and that will be came to your life because of class, and doesn't mean that your daughter, somebody is going to do the same thing to. Sir. And I think because of who you most of the time it's because of who they are scared of that. No, otherwise our young ones will end up giving birth anyhow, which is very, very bad. It's not a good image as well. We are just focused. Some of us even don't even care about the fornication that children are being committed. That's why they are just getting pregnant and abortion up and down. My friends, next to my friends. Many okasa no voice no cry kama aya mo fresa na mama hoɔden ma meti me kasa enti ye besere de modi tudwa no eboa ebi anyame but obi nso eboa no because ye wa ha obia ne problem a of him
enti sɛnea moasi afra kasa time ya pa wem sɛ mabedwafo bɛte ase sɛ mamoma nkasa kora na omani bɛgye paa omani bɛgye enti we deɛ yɛbɛsrɛ mo yɛde bɛsi ha na next week mesrɛ mo aya na mayɛ monya bere na mwetimi afrɛ yɛbrie line na mwetimi afrɛ ama bibia paache obi nso asen afrɛ we deɛ yɛmmɔ ne quick na kyɛ sɛ the aye the ebrena enya ya brenti ye de besia ye beda nyame ase na next week ya toa so enti ye da wase bebre se oje brena utie yen. I have been your host Festus Gezi. We meet same time next week. God bless you all.